am back with your second lesson, very sweet lesson. My home, your home. Okay, shall we start the lesson? My home, your home. Once it's a very sweet story. രണ്ട് എലിക്കുട്ടികളുടെ very sweet story, very beautiful story. Okay, അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലിസൺ ചെയ്താൽ വേഗം ലിസൺ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുതരാം. സ്റ്റോറി അല്ലേ ഏറ്റവും ഹരമുള്ള കാര്യം. സോ ഐ വിൽ ടെൽ യു ദിസ് സ്റ്റോറി. Very beautiful story. I have read it. So now come along, read with me. What may seem like a perfect home for one person may not suit other person at all. Is that true for all people as well? As for mice, read the story. അതിൻ്റെ മുമ്പേ മിസ്സിന് ചോദിക്കാണ്ട് മൗസും മൈസും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ്? ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. കുറേ മൗസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൗസ്, മൈസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? കുറേ മൗസിന് നമ്മൾ മൈസ്, MICE, MICE അല്ലേ? അല്ലാതെ വേറെ ജീവിയൊന്നും അല്ല. ഓക്കെ മിസ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാ വീട്ടിലും പുതിയ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വീടൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി, നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നണം, ഓ ആ അടിപൊളി വീടിൽ ആ പുതിയ വീടാണ് എൻ്റെ വീടിനേക്കാട്ടും നല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ജീവിച്ച് പുറത്തൊക്കെ പോയി വരുമ്പം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കണ്ടില്ലേ, അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ടൂറിനൊക്കെ പോയവരിപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്താൻ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നാൽ പോരെ, എന്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല? നമ്മളെ വീടാണ് ഏറ്റവും ഈ ലോകത്ത് ഏത് സമ്പത്തിനേക്കാട്ടും വലുത് നമ്മളെ സ്നേഹമുള്ള നമ്മുടെ വീടാണ് അല്ലേ? ദ ലവ്ലിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇസ് അവർ ഹോം. വെരി സ്വീറ്റ് ഹോം. You should love it. You should love your family members. This story tells you that. എത്ര തന്നെ ലക്ഷറി ഉണ്ടെങ്കിലും our home and house should be the best place in this world, and you should love it more than anything in this world. Okay? So once upon a time there was a little mouse called Misty. What was the name of that mouse? Misty. Nice name. He lived in the country. That means he lived in a town. One day he asked a little mouse called Sonu, who he lived in the country means, sorry, he lived in a village area like us. That was what I wanted to tell. One day he asked a little mouse called Sonu from the city, that means a town area, to visit him. When Sonu arrived, they sat down for dinner. Misty gave him barley and grain to eat. Barley, you know, you just ask your grandmother. Grandmother prepares a soup with it for you when you are sick. Okay, just ask your grandmother, she will tell you what it is. Okay, നമ്മളെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടീൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും, വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും. നല്ലതാണ്, ഭക്ഷണം ധാന്യമാണ്, അത് പൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ബാർലി ഫോർ ഡിന്നർ. Okay, Sonu arrived. They sat down and Misty gave him barley and grain to eat. Sonu was surprised. Really, he said, you do not eat well at all. You should see how I live. I have all sorts of fine things to eat every day. You must come to visit me. It is really very nice to live in the city. Did you understand? Though there was one mouse name was Misty and the other was Sonu. Misty was living in a village and Sonu was living in a town. So in a town you live a posh life, and in the village you live an ordinary life. You cook vegetables which you get around your house, and in the town people, since they don't have place around their house, they buy things from outside and cook it and eat. Okay, that's the difference. So whatever you see in a village, you think it will be good for nothing, and town area very good bakery food, this, that and all. This story will tell you it's not the right thing. Okay, so one day this Misty, who was living in a village, called Sonu, who was living in a town, to come to his place to have fun. മനസ്സിലായോ? Okay. Whenever your friend comes, what does your mother do?
she'll give all the things, good things to eat. So Misty also gave Sonu many things to eat. What all things did he give? He gave barley. Barley എന്താ മിസ് പറഞ്ഞല്ലോ, സംതിങ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ തിന്നാൽ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബാർലി ആൻഡ് ഗ്രെയിൻ ടു ഈറ്റ്. വേറെ ഏതിൻ്റെയോ അരി മണികളും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഗ്രെയിൻ ടു ഈറ്റ്. അപ്പോൾ സോനു ടൗൺ ലൈഫിൽ ജീവിച്ച അടിപൊളിക്കാരനല്ലേ, അവൻ എന്തു പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെയാ കഴിക്കണത്, ഞാൻ എന്തൊക്കെ കഴിക്കും, നീ അവിടെ വന്നിട്ട് കാണണം. You should see how I lie. I have all things of fine things. നമുക്ക് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനിയും ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലോ ചോദിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചോറും കറിയൊക്കെയാണ് വയ്ക്കുക. അപ്പം ടൗൺ ലൈഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വാങ്ങിയാൽ മതി, അല്ലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബൈ ബിരിയാണി ദിസ് ദാറ്റ്. ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റൈലായിരിക്കും, നമ്മളെന്നും ബിരിയാണിയാണ് കഴിക്കുക. ബട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. വില്ലേജ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. മറ്റത് വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ Misty did just that. What did he do? He went from village to town. Who was living in the town? Sonu. A few weeks later, he went to the city to visit his friend. Sonu took Misty to see a cupboard. It was in the kitchen of the house where he lived. They climbed onto the lowest shelf. There, behind some stone jars, stood a big paper bag of brown sugar. Okay? Little Sonu gnawed a hole in the bag. Then he invited his friend to nibble for himself. Okay? Beginning of the story, who went to whose house? Misty went to Sonu went to Misty's house. Sonu, the town man, came to village Misty's house. And next time he returned his journey, that is, Misty went to Sonu's house. So Sonu was also very happy. He greeted, my friend, come, sit, have your food. And what did he see? See, he opened a cupboard. At the last row, there was a big cover of brown sugar. And what did both are rats? No, they nibbled. Nibbled. Nibbled means eating. നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ തന്നാൽ തിന്നുന്ന അങ്ങനെ അതന്നെയാണ് നിബിൾ. ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി കൊത്തിപ്പറുക്കി തിന്നുക അറിയില്ലേ, അതന്നെ. ഈ നിബിൾഡ് സം ആൻഡ് അവൻ കുറച്ച് തിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യു ഓൾസോ ഈറ്റ്. അപ്പോൾ അവരും അങ്ങനെ കഴിച്ചു അല്ലേ. എലികളാണ്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, മനുഷ്യരല്ല. Nibbled for himself. The two little mice nibbled and nibbled. Misty thought it was the most. Misty was thinking, what a delicious food. How very tasty. Delicious means very delicious food. I have all this bitter ragi, the barley, grains, and he has all this brown sugar, this, that and all. Okay. How lucky Sonu is, he thought as he ate. Suddenly the door opened with a bang. Bang. The cook, Mary, wanted to get some flour. What is flour? Adana podi. F-L-O-O-R alla, F-L-O-U-R. Adipodiyo. Endo podi aayirikkum. Godambu podiyo endo. Run! Whispered Sonu to whom? Misty. Misty had come to visit Sonu, and Sonu is living in somebody's house in the town, and he is living in the storeroom. That you understood, alert? Okay. They ran as fast as they could. They rushed into the little hole from where they had come in. So Sonu had made a hole in the wall, and he has got inside the room, and they ran back into through that hall outside. Okay. Poor Misty was shaking all over. Misty was not in the habit of doing all that. Stealing onnu avana ariyilla. He is an old village man. So he was shaking, shivering. Arengil adikkan poya namukku adanne teacher pidichu nettichal kandittille varakkan povunu adanne. However, Sonu said, that's nothing. She will soon go away. Don't worry, she will go away. We can eat it. Then we can go back. After the cook had gone away, cook എന്തോ എടുക്കാൻ വന്നതാണ്, അപ്പോഴാണ് ഇവർ ഓടിയത്. എലീനെ കണ്ടല്ലേ തല്ലിക്കൊള്ളൂലേ. Away and shut the door. They stole softly back.
See, what did the cook do? She opened the door, took some flour and went away. And he closed it. Stole away, but they stole softly back. Though its meaning is given there, just see, it is they went slowly back. Meaning, okay. Stole softly back. This time, Sonu had something new to show Misty. Now, first time he showed him brown sugar. Second time he had to show something very great. Town life ella sadhanangalum undavu. Show Misty. He took Misty into a corner of the top shelf. The brown sugar was in the bottom side. This is in the top shelf. A big jar of raisins stood there. In the raisins, namala kunju mundiriyanne onanga mundiri illa then raisins stood there open. Okay, somebody has left that jar open. Edo pottamma kuttiyalu adu thornu ittirikkum. Okay. After much tugging and pulling means on the top means 30 tugging and pulling, they got a large dried raisin out of the jar onto the shelf and began to nibble it. Okay, after they had pulled and pushed it, they got a raisin out of the jar and they started nibbling it. This was even better than the brown. Then Misty thought, oh, it's very tasty than brown sugar. Oh, this Nonu has all the good things. Misty liked the taste so much that he ate it as fast as he could. All at once they heard a scratching at the door and sharp, loud meow. What did they hear? Some sound that like this crack, crack, crack sound. And who was that? Meow! Who will be it? Yeah, the cat. Loud meow. What is that? Asked Misty, alarmed. Sonu whispered, shh. Then he ran as fast as he could to the hole. Misty ran after him. As soon as they were out of danger, Sonu said, that was Pillow, the old cat. She is best mouser in the town. Who is a mouser? One who catches mouse. Yes, cats are for catching mouse. If she catches you, you are lost. Once you catch that, this is the mouse and this is the rat. The rat runs, the rat runs and the mouse runs after it catches it, done. Misty and Sonu will be over. So you have to run for your life. This is really terrible, said Misty. Let's now not go back to the cupboard again. Misty said, now don't go back to the cupboard. First time that servant came, second time the cat came. Now don't go back, they will eat us. No, said Sonu, but I'll take you to the cellar. But what is a cellar? Cellar is an underground storage room. Okay, namala store room enneyanu cellar etta. Cellar, there is something special there. So Sonu took his little friend down the cellar stairs. They went into a big cupboard where there were many shelves. S-H-E-L-F, shelf, plural S-H-E-L-P-E-S. Okay. So they are now going down the cellar. First to shelf, then to the cellar down. Storeroom down. Okay. On the shelves were packets of butter and sugar. Even we are very fond of it. There were tins of grains and dals. Pallatalam grain. Paripu, pairu, adu, idu, ellam. Dals. Adana ee paripum pairu okke greens o nammal ariyo godambo anganeyulla valladum aayirikkum. Adokka aarkku ishtana. Namakku ishtamallenkilum പൂച്ചയ്ക്ക് എലിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം തിന്നിടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? There were tins of grains and dals. Overhead hung bunches of onion. വേറെ എന്ത് വേണം? Bunches of onion ഇങ്ങനെ കവറിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. And there were spicy pickles in the jars. Pickles, achar. Oh, standing about. It smelled so good that it went into little Misty's head. Very tasty. Amma chicken adikalayil vecha nammal office room il anengilum ariyunnathu enganeya
വെരി ടേസ്റ്റി. അറിയാതെ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ, അതന്നെ അച്ചാറിൻ്റെ സ്മെൽ കണ്ടാലും അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഹെഡ്. ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഹെഡ് മീൻസ് it was so good that he could not resist to his urge to eat. തിന്നാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവന് നിർത്താനേ കഴിഞ്ഞില്ല. He ran along the shelf and nibbled at some grain here and a bit of butter there. എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഏത് കഴിക്കണമെന്ന്. He nibbled some butter here, grains here, and went and licked some butter there until he saw a especially rich, very delicious smelling piece of coconut on a funny little stand in a corner. Aha, avadeyana story. So he was going everywhere, touching this, knowing that ello onnu kadichu murichakka angotu po. Finally he saw sweet smell of coconut on a funny stand. A stand athana nammal ini kaanan ponu. Okay, so he saw the coconut. Coconuts, that is the best thing ever rat can eat. അതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്, മൗസിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, he was just about to put his teeth into it when Sonu saw him. Stop, stop, cried Sonu. That's a trap. അപ്പം അതെന്താ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരുന്നു? ട്രാപ്പാണ്. എലിക്കടി കണ്ടിട്ടില്ലേ, വീട്ടിൽ നോക്കൂ ഉണ്ട്. Misty stopped and said, "What is a trap?" "That thing is a trap," said little Sonu. "The minute you touch the coconut with your teeth, once you touch it, what will happen? Trap will come down. It will take your head inside it. Okay? Something comes down on your head, then you are dead." എലിക്കണി കണ്ടിട്ടില്ല? അമ്മോട് കാണിച്ചു തരാൻ പറയും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ വെക്കുക? എലിയൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ എലി തൊട്ട സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യരെന്താ ചെയ്യുക? കോക്കനട്ട്, എലിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ കോക്കനറ്റ്, പഴമൊക്കെ അതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ട്രാപ്പ് തുറന്നു വെക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഈ കണി അങ്ങ് തട്ടുമ്പോൾ അത് താഴെ വീഴും, എലിക്കണിയിൽ എലി കുടുങ്ങും. Little Misty looked at the trap, and he looked at the coconut, and he looked at Sonu. "If you will excuse me," he said, "I think I'll go home. Enough of your food. I don't want to eat anything here, even though if it is rich. I don't like it. I want to go to my house. It's nice to have brown sugar, raisins and butter, but I don't want to be frightened to death all the time. It's good to eat all that, but you have to be frightened every time. He will kill me. He will kill me. He will eat me." ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയ? I can't do this. It's better in my house. I'd rather have barley and grain to eat and eat in peace and comfort. Oh, my barley and my grain is best. അവിടെ അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട ജീവിക്കാൻ. So Misty went back to his home. There he stayed for the rest of his life. Isn't that a wonderful story? Doesn't that tell you our home is the sweetest place in this earth? Yes, our home is the sweetest place you have ever seen. Each one's house is the best place to live. So love your house, love your parents, love your friends, love your family, plus your sister or brother, whatever the case may be. That's the end of the story. Very beautiful story, and many more to understand and listen. So bye, Sidin. That's all for today.